One Kenya coalition leader, Raila Odinga, must now wait to see if the African Union member states will adopt a proposed change to the election rules that may lock him out of the contest for the chairmanship of the African Union Commission. The changes are part of a draft aimed at reforming the election for senior leaders at the Continental Body Secretariat and make it more efficient. NTV's political affairs reporter Vincent Odor has more. Former Premier Raila Odinga's bid for the African Union Commission's top seat is now facing the risk of being extinguished, with Odinga's fate now seemingly dependent on the decision of the 44 member states. The AU Permanent Representative Committee has proposed a raft of changes to the election rules that seeks to bar member states that have previously held the chairperson and deputy chairperson seats from 2002 from contesting in the upcoming election. If the heads of state and government adopt the proposal, it will be the end of the road for Odinga's bid because Kenya and Rwanda have previously held the deputy position. According to a 2018 decision, the position is rotational and therefore the next commission chairperson should come from the Eastern African region. This now means that only Tanzania and the other countries in Eastern region will qualify to present a candidate for the AUC's top job, complicating matters for Raila Odinga, whom Kenya has endorsed. For the proposed changes to become law, it must be agreed on by the heads of state and government. Decisions at the African Union are made by consensus, which means a single rejection drags the decision from becoming formal law. The Central region of Africa has dominated the chairperson seat, holding it for 3 terms, including 2 by the incumbent Moussa Faki of Chad. Jinping of Gabon had held it from 2007 to 2011. The changes, which also introduces a gender angle, are contained in the report on preparations for the election of senior leadership of the African Union Commission in February 2025, which, if adopted, could guide how the next AU chairperson is chosen. Vincent Odor, NTV. Onagi Diaspora TV, Chungiro Nagi. Raila Odinga has tasked former Governor Zali Hassan Joho and Wycliffe Oparanya with taking charge of the ODM party as he embarks on a continental campaign for the African Union Commission chairperson seat. Odinga, who was in Wajir County, said his absence should not lead to the crumbling of the ODM party. Stephen Leto has more. Mimi nataka niwaambie hapa mchana, usiku na mapema, watu waelewe serikali inayokuja mwaka wa 2027 ni serikali ya ODM, na mambo ni mawili ama matatu pia, lakini ya muhimu ni mawili. Kama si Raila Amolo Odinga, basi ni Hassan Ali Joho. Sasa wanapiga kelele ndani ya Nairobi, baba anaenda AU, baba anafanya hii. Tafadhali tuheshimiane, tafadhali tuheshimiane. Tuheshimiane kwa sababu don't limit us. Baba anaweza enda popote hapa duniani, hata anaweza kuwa Secretary General ya AU, anaweza kuwa Secretary General ya UN, anaweza kuwa chairman ya ECOWAS, lakini mwishowe atabaki tu mtu ya ODM. Mimi nahakikishia nyinyi hiyo. Na mjue papa hakuna mahali anaenda. Ataendelea kushikilia sisi kwa chama cha ODM. Chama sio mtu. Chama ni wanachama na viongozi. Na mimi na hakika hawa ambao niko nao hapa wasi wanatosha. Watazidi kuendesha mambo ya chama hata kama mimi niko kule Addis Ababa. Na kama wanataka ushauri, mimi niko tayari kuwashauri hao watu.
Diaspora TV, Chungiro Nagi. Interesting to note. Perhaps let's bring the local political angle as you add up to what he said. Because as we were talking during the break, there are positions that need to be filled if, or rather when, Baba assumes that particular position. The opposition leader, he's been the defunct opposition leader in Kenya for over 20 years. The ODM leader, one of the longest serving parties in the country, and equally the regional kingpin. So if you look at these boxes, will they all be filled with one individual? We saw Raila in Northeastern touting for Joho and Junet. We've had talk of Oparanya as the deputy party leader, assuming leadership of ODM. From Nyanza, where you sit, how will this matrix play out? First of all, as you've just put it, when Raila steps out, he will not leave one shoe. He will leave 4 pairs. Azimio, ODM, Luo, and the king of opposition politics in Kenya. Those will be filled most likely by different people. But again, it will also depend on who fills the Luo one and if he will ever fit that shoe. I doubt if right now we have anybody who would fit that shoe. Because that shoe fitting in it must also depend on your politics. Can you create for the Luo an object of hate? Can you create for the Luo an object of hope? Can you be their Messiah to deliver them to the land of hope? Can you be their protector to defend them from the object of hate? When you answer those questions, and you can also tell them what you mean, you don't mean at times, and go back and face them without feeling any guilt, then you probably will fit that shoe. But you see, the problem also in Luoland, because that must be filled by a Luo. The problem also in Luoland, majority of the people hanging around Raila Odinga are people he has made. There are no self-made politicians there. You find somebody has been an MP, is now running the 4th time, but it still requires Raila Odinga to raise his hand to be re-elected by the very people he has served for almost 20 years. That tells you that without Raila Odinga, he is going nowhere. He cannot even face those people because he cannot answer even the questions they will ask him. It's only Raila Odinga in Luoland who is not asked, what have you done for us? But these other people will be asked, hatunai, hatunai. So it is a very difficult thing. And you see, when you see Oburu raise the hand of Wandai, and Raila Odinga goes and raises that one of Mbadi, then you know they are trying to test waters. But because they don't want to answer the question, why did you raise the hand of so and so and so and so and so at the same time? So they use different people to test these waters. Interestingly, those 2 people have never been accepted in Luoland as Luos. Mbadi is Suba. Suba have been assimilated and they speak Luo and they are almost Luo. He is more acceptable than even Wandai, because Wandai's immediate ancestry is Luya. So all this will come into play. The only person who has made the Luos not see those differences in sub-tribes and so on is Raila Odinga, because he sold his brand of politics, the cultic nature of that politics, very early in time. By now, if you are trying to uproot it, you can't. It is too late. You can only pray that he gets out so that you create new leadership there. Then come to the ODM party. I saw him talk about Oparanya and Joho. That is just a trick to tell them, stick with me, you will get something. But the moment is out, just the same way, the moment Jaramogi was out, his preferred candidate Wamalwa, nobody even want to think about him. Because this Azimio thing, the moment you remove ODM, it is nothing left. And in ODM, the moment you remove Luos, there's nothing left. All of these other people still hanging in ODM. They are hanging on the ODM, the Luo part of the vote that makes ODM. Like in Mombasa, they really love ODM because Mombasa has 150,000 strong Luo voters. But them, they don't seek those seats because Baba comes and says, I want the votes of these coastal people. So nyinyi kaeni kando tupate ikitu. Okay. So those people are there because of the Luo block that they get in voting. Then tell me this briefly. Where does this leave Ruto and his escapades within
the Nyanza region? Does his frontmen, the likes of Owalo, I don't want to point fingers, but does this leave you in a better position in terms of inheriting that block? Well, let me tell you something. Today, the Luo can still vote as a block, and if you don't have Raila, you don't have it. Okay. But the moment Raila is out, it will be free for all. Owalo will take his quarter, go with it. Raymond will take his other quarter, go with it. Sure. The rest will take their other quarter, go. It will be, itakuwa imezambaratika. Everybody will go with this piece. It is only today. Though I know the ODM leaders in Luoland are beginning to create a new narrative, telling William Ruto, if you want the Luos, just talk to Raila Odinga. If you want the Luos, because that is the only way they know they will have their cake and eat it. If it is not Raila Odinga, the people will ask them questions that they will never answer, because all now, the only trick you play in Luoland is praise Raila Odinga in the morning, in the evening, at the funeral, at Harambes, when you are singing in the bus, all the time. Then you get what you want. Okay. What about when that will not be the trick? So you foresee everybody will be on his own. Okay, okay, interesting. Onagi Diaspora TV, Chungiro Nagi. Machiegni uru. Mae en Onagi gi Twak Makende. Twak makelo dongruok mar Onagi kokenlu kodana box anaila koya gwenge mag Netherlands gi nyaminwa milongo ni Caroline Othim kentiere gwenge mag Kenya kanyo yote tisa wan ka hunun kunyo. To kapok adhi nyime we akaw thuolo ni mondo arwak jogo duto te kamoro amora montiere. Jogo man Spain, jogo man Canada, jogo man Dubai, jogo man Belgium, jogo man UK, jogo man USA, jogo man South Africa, jogo man Eritrea, wow, jogo man Suriname, jogo man Curacao, jogo man Uganda, wow. Caroline, binye pinjego, Curacao, Suriname. machiegni, wow. Amor ne nikech juma mokadho nokane ni chieng' wuok tich, but yote tisa amor sana. What's going on, Caroline? What's going on? Mang'eny osetimre. Okay, asante sana Boxan. Odiochieng' ma kawuono agone jonenowa, jowinjowa erokamano kuom yuoro budho. Warwakou kendo warwakou gi mor gi ilo mogundho. Machiegni uru kwachako twak ma kawuono. Twak ma kawuono wada wuoye gik. Aparo ni waseneno gik mang'eny matimre e kaunti wa kae. Gik moko ng'eny wakikara ni wachak gi kanye. Nikech kikawo ma wik mokalo ichak imedo gi ma wigni, iyudo ka gik moko osetimre mang'eny. Gima daher mondo wang'iye ahinya en jogo mokawo kaluwore gi jogo mokawo leadership mar ODM. Aneno ni onego bed ni mane twak mwabedo godo. Dho nitie mamoko be wabiro wuoye kaka gik moko dhi mag AU. But gi kawuono ni adwani mondo wawuoye wach mar jogo ma okawo telo mar ODM. Akia ni jopiny moko neno nang'o mabe wabiro rwako pachu. Ng'ama nigi paro mopogore, paro manyalo kelo dongruok, paro mopogore gi gima timre, gima notimno bo ber kata orach, warwako paro duto. Dhi e comment section tiwachonwa ni magi ma an pacha neno kama. Wabiro put in consideration. Koro gi kawuono wademo penjre ni joma noyiergi. En ang'o mineno kuomgi manyalo bedo ni gigolo kuom ng'ano manyicho ochung'ne ODM. Be ineno ka gidhi rwako wuocheni maromgi, koso wuocheni dhi lothni koso dhi diyogi. Aparo ni mane twak maduong' ma wadwa mbeke odiochieng' ma kawuono. Kawuono ok wadwa twake, kawuono wadwa mbeko. Wadwa ni wawuoye to imbe jawinjo. Ing'iswa ni to pachi to neno nang'o e wachni. Asante sana Boxer. Boxer, you are mute.
sorry. It's all about, koni atimo gicha koni kaigi kacha. So okadwa goli, by the way, okadwa goli to adwa ni ler na kata adwa ni mondi ler nwa penjo mangoni, penjo king'iyo juma mokalo waneno joka kata jok moko ka obiro giromo gi baba to wawinjo ni nitiere gender rule mokel kae ni, miwinjo ni ka baba ema telo to mama nyaka bed jalupne, to ka ng'ama mama telo to baba nyaka bed jalupne. Benitiere kaka nitie nikech gini osekanganya ng'acha. Kwaneno ni tactics kata oporo midwa kelnwa ni ng'ama mama nyaka kel ka, ng'ama mama nyaka tim, sorry about that, ni ng'ama mama nyaka tim achiel adek kamae nyaka bed jalup ng'ani. Kose nitie kaka Caroline ose sense danger nikech 2027 ka ing'eni yawuoyi osetamre gini. Kose nitie kaka Karo oneno ni odhi dong' misumba to neno we Gwel Owino jangware man ga kae ni, at least en onyakonya dhi safar ni. Tiende ni donge en gi tielo nyawuotho. But nitiere fununu ma jok moko be wacho ni ng'ani dwa gwelo governor Nyawang'aya mondo bi okonye kawo gini 2027. Nitie gima chal kamae, Caroline. Nikech in kanyo. Kanye kumantie. Ineno kumokelo no. Kanye kumantiere. Gima nyalo wacho niya, bedo ni odwa gwelo Nyawang'aya. Ing'eni ng'ato bende ng'iyo mana kumolemo nitie. Ndalo manyicho onge olemo mabe dak ni choriethre. Gisani kumolemo nitie ema emboringe. Oseneno ni olemo ni Homabay ka. Nikech king'iyo adiere governors ma perform. Nyawang'aya perform. Ene top 3. Ba wacho ni en number 1. Emomiyo koro temo kelo niya, mama matiyo kokelo kanyo. To mano ok buogwa. Wan mano ok buogwa. Nikech gima ang'eyo from Nyawang'aya, from the beginning, she has been loyal to the party. Mane ng'ama pok noloko ng'eye ne party mar ODM. Koro moko miwacho mang'eny ga ke gimomiyo gichando chuny dhano, nikech anto ok gichanda. Nikech ang'eyo maber niya, in ODM we have potential, wan gi ji. Kata wach mana niya, wadwaro chwo 2, tang' nwa chiw. Wadwaro mon 2, ang' nwa chiw. Wadwaro dhako gi dichuo, ang' nwa chiw. Wan mago ok buogwa. Koro akia gimomiyo gino chando ji. Mabe mar 2, odwoko mana kuma ncha waparo. Inyo wuoye wach mar 2/3 gender kata gender rule. To be koro o simplify ye mondo mi oduoge favor wa. That is the thing. Koro be mumi ing'eno ka topic no ka kel nikech onyumo puke pige. An kaka Karo nyuma piga. Nikech afeel ga ni mama osetelo. Ang'o miyo ot wan gi baba gi mama. Dak wabed gi baba kata mama gi mama. Wan e ot gi baba gi mama. Babo telo. Mama nyaka bede bate. Koro wan kokelo parono. But we can embrace it until work for the people. Yeah. To penjo moro en ma. Bedi pari ni this is one of the shortcuts mang'ani dwa tiyogo only just to sustain him or to make him remain in power. Nikech ing'eni Agwamba osedhi. To kuma baba osedhi ni to fununu be nitie. Jok moko nigi pachgi, ambe an gi pacha, imbe ang'eni nigi pachi kanyo. Baba be nigi pache. Koro ing'eni magi pach ji mang'eny. To ng'at achiel ma pache dhi tiyo ka, ma en baba. And we cannot speculate. Matin ni wanyalo speculate to kare wayud ni budho lokore kata ni yudhi ni wuotho bare. To Kawuono nawinjo one of the fine stations tawinjo ni maybe not baba dhi kawo gini for 2 years kendo chako duogo. But another question en ni ka baba ok dhi duogo, then why oketo party leaders 2 malito ne dala, oketo chwo 2 rito ne dala achiel to gete na achiel. Tiende ni jaduong' oneno mbele kose Aboksan gima timre en ni woche baba ni okoyot rwako.
That is the truth. Iparo gima nowidhi owacho. Mokwongo ing'iyo ni, are you a performer? Binyalo timo gini kendi. And tichak ing'iyo niya, can you really convince the people without influence? Ka ok ochwali, be nyalo chiwo chiwa kaka a boxer tiwacho niya, Karo ing'eni kawuono wadawuoye en chieng' chariyo wadawuoye Twak Makende. Koso idhi yudo pingamizi. To kong'iyo qualities mane en godo, iyudo ka gin qualities mok inyalo yudo kuom ng'ato achiel. Kaluwore gi over dependency mar the party members osebedo godo. Koro oneno ni ng'ani nigi qualities gi, ng'an machielo ni bende gi qualities gi. Ere gima nyalo timo? What I can do en kawo ji ariyo gi te tamigi roles. Oko fuo seche ma oketo ji ariyo, tingiso ng'ane ni in wadwa ni tim ma, to in wadwa ni tim ma. To mano brings me to the other aspect. Ni baba en owuon kata the party itself. Oko wacho niya, the party leader has to be the flag bearer. No. It gives room for baba to ascertain niya, ere ng'ama bedo flag bearer. Nikech kidwa temo ng'ato, miye telo. Ei telo momiki ji ariyo gi, nikech adier king'iyo Joho moves the crowd. Joho moves the crowd. And then let's look at development wise. Kar gerruok. Wang'iyo ni etam mane Oparanya otiye. Kakamega County became number 1 in terms of infrastructure and development. And performance. Koro aspects ariyo gi kumoro achiel. Mondo ng'i niya, ng'ani kan aspect manotiyogo mar gero Kakamega County. Bonyalo tiyogo mondo mi oger godo ODM. Oger godo ODM kaka baba nogere. Aspect mar Joho mar move the crowd. Can he really, bonyalo move dhano ma baba wene? Aparo ni mano emong'iyo. So it doesn't mean ni gine magidhi bedo flag bearer mar ODM. Mar ODM, okay. Ntie clip moro ka adwa na gwele one touch, then wawinje achiel ariyo adek kamae kaka Budho wacho, to yote tisa odo winjo pachi. Kenya leaders are asking their principal Raila Odinga to be more cautious when dealing with President William Ruto, whom they accused of being cunning. In the closed-door meeting that took place today, the leaders who were meeting Raila for the first time since he declared his candidature for the Africa Union Commission post expressed fears that Ruto is going to hold the opposition to ransom for the next year until the AUC polls. Already 3 more countries are said to have thrown their hats in the ring for the AU Commission job. KTN's political affairs reporter Emmanuel Tor with the intrigues of the heated meeting. Closed-door meeting held at Wiper leader Kalonzo Musyoka's command center in Karen, Nairobi, lasted over 3 hours, with reports indicating it was heated. It was the first time the Azimio leaders were coming face-to-face with Raila to discuss his quest for the African Union Commission post. Sources within the meeting said the leaders did not hold back, saying Odinga should have involved them in the decision to run for the AU Commission post in advance. They, however, promised to back him fully. A very good afternoon. Reports also indicate that the leaders cautioned Odinga to keep Ruto at arm's length, adding that he could not be fully trusted since he stood to reap more with the former Prime Minister's absence in the 2027 polls. The leaders also raised concern over the president's ability to deliver the AU post, noting that he had had forced relations with the neighboring countries in the recent past, despite only being in office for about 16 months.
But even as they discussed the issue, it has also emerged that 3 more countries have expressed interest in vying for the AU Commission post. They include Somalia, Madagascar, and Morocco. Somalia's ex-Foreign Affairs Minister Fauzia Yusuf Adam was the most recent name to declare interest in the plum job. I'll be going to not just Rwanda, I'll be going to many other African countries. And just watch this piece. I need to talk to many leaders across the continent. We much appreciate the support of our neighbors and those across the continent who have extended their support to Right Honorable Raila Odinga. We are also encouraged by the personal efforts made by our party leader to win the seat without relying entirely on the endorsement by the state. Odinga is set to visit Kigali, Rwanda, and South Africa to continue his vote-hunting mission as he rushes against time toward the 34-vote mark. As you know, that a candidate to be successful must get two-thirds physically, first round or second round. If you don't get two-thirds, then you're not elected. So I have to dialogue with virtually all leadership of the continent. And with the meeting concluding that the remaining opposition leaders will continue to keep tabs on the government, the disquiet over Odinga's next successor continues to rumble, threatening to split the Azimio team. Emmanuel Toh, KT News, Nairobi. Onagi Diaspora TV. Chungiro Nagi. Wow. Caroline, iwinjo wachno ni koro chalni jogi dobago babaka. Somalia wacho ni dimuocho grenade ka. Eritrea be wacho ni ding'anyo mbele ka. What's your take? What's your take? What's your take? Inyanya okibiyudo ni jogi support ite kati kwal makura okdi kwal 100. Owei ni kwal okdi kwal 100. Kata komite tibro yudo ni kare wi kao 99. Gimantiere kacha en 2/3. Koro eni wadhi lobi nade, wadhi e kisera nade. To be ok didhi ni dwaro gimoro ma jomoko ok dwar. Mano kech, okinya dwaro gima jok moko ok dwar. Idwaro gima ji dwaro. Wow, nice one. Nyaka idware gimoro ma ji dwaro. So, bedo ni gidwaro, we wageng'e Somali. Donge gin vulnerable, koro ginya yudo sympathy votes. Okawacho marach. En sympathy. To sympathy do wuok mano dwaro jopinygi. Ema nyalo miye sympathy no. Ayego. Sympathy manyo ga e gweng'u. Koro. Ok onego bed ni waluor ni akia ni Somali jo. Gini ji mang'eny dware. To gima ber niya wang'eyo ng'amwa lerogo. Ing'eyo gima ber king'e ng'ami lerogo. Yeah. Miyo ing'eyo tekone. Ing'eyo ni ng'ani this is how far nyalo dhi. To kane wane mudo ma ok wang'eyo ni ng'agiri madwaro, ng'agiri ma ok dwar, ok ding'e ni ere kaka wadwa donje gini. But gima ber ni sani wang'eyo ni ng'ane gi ng'ane dware. Wase wang'e weakness gi. Miyo mayot ni samwa dwaro kiswatimo kisera, wang'eyo kuonde ma wandhono matindo manyalo mi wayud lemono. Oh yeah. So actually gima paro moro on the other hand, iwacho ni sani it's a gender based to put that gender based something like gidwa kelo gender rule ma gisewacho ni chakre gini wachaki pok wabedo gi ng'ama miyo mosetelonwa. So wang'ni waneno ni wagombo sana mondo East Africa otelnwa. So for the first time ingeni Amina Mohamed nen kanyo the previous term. And now tono inge gikucha kura Rio kende. So now ing'iyo ni if Somali can come and vie again,
we can consider that nkech ma en ng'ama miyo to yote tisa ing'eni en gi high chance being the first East African lady to represent East Africa and Africa in general as a woman. Ing'eni mano miye oteku sana ma anointed. Iwacho ni hawi lo rieko. Koro rieko mar baba cha haye. Koro mama ni nigi hawi. Makoro rieko ndiyo baba riek lakini onge hawi. Lakini mama ni nigi hawi. Why? Because she's the first one. Matiende ni yani neema ya Mungu imemshukia. What do you think about that? Tiende ni jo azimio mano kudwa babo dhi koromo. Yani en win-win situation ka. Okay, apoksan you are like pushing me to the wall. Inge maber ni women's business is my business. Yeah. Yeah. Okay, I'm happy. I'm happy that a woman or a emerge madwaro post. Yeah. Which is not bad. But koro achopo kuma koro ayer babwa kosangi ayer mama mboga mauso na galot. Yeah. Wacho ni beg jara tiro. Beg jara tiro ka jo suri. Yeah. Koro aduga wacho ni wachiw gini odwa. Oh yeah. Ami babwa. Kwang'iyo giduto gin gi weaknesses gi. Okatamra. But koro atemo and gin gi nyawo gi. But atemo ng'iye in the aspect ni baba osebedo ka create rapport gi the other leaders. And aparo kane inyalo paro kinde mane Kofi Annan obiro loso wach. Yeah. Mkatenusu, serikali ya mkatenusu. Yeah. Nitie gimane Kofi Annan owacho. Yeah. Ni Raila, you are a potential leader. That you need not to stress yourself with the local politics. Because your potential is higher than this. Podwa eko mano. Nawacho 15 years ago. Yeah. Mano kende ema miyo wachir ni from here baba pod digelo no lemu. Wang ni oduwo gi gimoro. Nikech kwang'iyo ni yes, mama masomali ni en gi hapand. But now, depend ni kisera mane mosetim. En kisera mane. Mane penjo maduong'. Yeah. Yeah, wow. Ingeni nitie bahati nasibu. Chakokota si chakuiba. Nitie betting tapo moro man kanyo. But koro ing'iyo ni yes, en a good candidate from the look. King'iyo. Even me I support ni kaka en ng'ama mama, she's a good candidate. Yes, wasebedo ga kwa gombo ng'ama mama. To penjo maduong' what qualifies as you? Nikech dine bed niya en ng'ama mama. Kata Amina Mohamed nodoyudo. Kani yengi aspect niya anan mama. Nikech niya gimadu kwa chensani niya yes, awacho ni anan mama onego bed ni miya equal opportunity ambe anigi dual. Samose miya dual no. Do I have what it takes? Yeah. It's not a matter of like tunataka bora mama. Tunataka mama bora. Wow. An giosiep na moro ndalo moro nowacho na ni ing'eni jomachuo gin jomoherore sana nikech kata kine traffic yudo ni gachi osim to neno mana chuo te osewuok oko to konyi dhiro gachi ni to ng'isi ni mzee wacha tuweke kando wengine wapite.
But ikineno gach mama oto kato sime endara. Okinya neno mine moko wuok oko ni siste, wacha tukusaidie kusukuma tuweke hapa kando madam. Yende ni joma mine konyre magidhok lakini ok vitendo. To joma chuo tuko hapo kushikilia wanaume wenzetu. I don't know. Aboka kila ng'ato nigi part ne. Mano nyaka wawinjre. Kila ng'ato nigi part ne. Ini konye gi physical, ana konye gi mental. Waduto wadwarre kanyo. Wow. Koro in ka in gi teko idhi konye dhiro, tana dhi nyise ni luongo mekanik ong'i gima rach go. Wakonyo wate. In idhiri kete bath ndara. Sano simo sim, betri onge kata time. I give something that I don't use a lot of energy. So you work smart, you don't work hard, eh? Yeah, Okay. I work smart, not try. Okay. Wow. Okay. Wow. I don't know, saringo saringo very fast, saringo very. So now, what the politics make county and so far so good and wanyo kaka Gladys Wanga, Homa Bay County, mano first lady. And first lady kose okay and kose watching Her Excellency. High Excellency. Yeah, Her Excellency Gladys Wanga. She's doing amazing. Gladys Wanga kwangyo pache in terms of leadership and in terms of performance. Umogolo Homa Bay, by the way. Ngeni Homa Bay ne chalbungu moro mo wiwo will go. Kumane wakwano, kumane neno li Kisumu and parts of Siaya. But Homa Bay has come. Homa Bay ngeni Gladys Governor Otemo Yao Homa Bay as it expands towards Migori sides, Katakoni, Kibiro, whereby that's amazing. In Kakangamamio, Gladys Wanga Kingi, basically, ano motivator personally. She really motivates me. Kaneno give motive, and this is a lady. We need to wake up. And to me, that's a healthy competition when it comes in terms of development and region-based. Do you think Gladys Wanga kwa chunika wona dwa chung kaka na mama kata dwa ka hotelo mar piny adwa chung? Do you think mine nya dhire kata nyasire kata nyamako lwete mangise ni wadhi tuko pamoja, or we are not ready for that? Okay, we are ready to embrace change, which is good. Yeah. But what I can say, we've baked the cake. Sura yake inapendeza. Kinene tolongo, but poko chiek. Poko chiek. Wacho ni ochal no chiek lakini toko chiek. Poko chiek. Wabeda beda, ingeni gima mora gi Onagi Diaspora TV, en gimora chier. Wawachi adier kaka en. Ok wadwar ni wawuondo wang' jopiny. Gladys is good. Ogolo Homa Bay County. Mokele kumoro. Mabe en gima nenre. Kata nyathi neno. Kata okopim ni kikala kanyo tineno kantie pogo. Exactly, yeah. Koro kegwa ni chal ka gima odwano chiegi kendo suche lombo wang'. Lakini poko ikore. Wow. To kwanyalo toke kochal kamano, to ng'acha me onge. Okay. Wadhi wite. Oh, nice. Now, Diego, mano wach ni watiekre gi wach governor. Mano wach mine waweyo. Matiende ni kata gender based mabiro ni mar 2/3 gender rule ni. Tiende ni we are not ready for that as well. Ma kawacho ni baba ka otelo to mama luo bang'e.
Mano wach ni ok nyalre dongi. Kose nyalre. Or we are not ready. Kose Mano wach mano is one. manyalre. Ha? Mm-hmm. Mano wach manyalre. Natiyo Okay. gi dholuo moro manawacho niya, tunataka mama bora si bora mama. Okay. Samwa wacho ni two-third gender rule. Kata umbe udwaro ni chuo mondo otel. Kawuono wakau nga. One of the governors in Luo Nyanza Orengo. to be the president. Yeah. Wakau my governor. Nyongo the professor. Yeah. To be Ogero Kisumu County. Yeah. But ajafika kiwango mar telo ne Kenya as a whole. Yeah. Man of mean we are not ready to advance our governor to be the president. No. It just means poko chin. Gilikuwa kete wanyalo diewa, please. Nikech kane Martha nenie tok baba. Noromogo. Kendo podoromogo. Yeah. Nokwang'ur ni Martha poko chiek. Martha ochiek kendo Martha is ready. Nikech kata kowuoyo, okowuoye perspective mar nyisowa about county politics. Owuoye national politics. Yeah. Okanyal bukranga mawuoye ward politics nada miyo kata MP. Ayiere mondo dhi otine jogwengi. Wow. That is the aspect. Oh, I like this, and I like how you're saying it. Today, akiani chalka gima jogi ochuanyi kendo maybe angomo chuanyi Caroline. Leo umekuja na ubaya. Jogo kochuanya, Chunyi gudo. Beise mor saidi, ni at least inge gima atemo ng'iyo, gima atemo ng'iye iye kanyo. King'iya ng'iya yiero miyiero joma kawo leadership mar ODM. Oh yeah. Gima nowuoye last mar nitie jok moko ma gima nodoyo widi temo wacho cha ni osetele county osetele county lakini kodwaro nochako yiere kendo to nyaka baba ema dhi wuone. Ok odhi to chung' gi gik mosebedo kotimo. Kendeni Baba is an enigma and you cannot override Baba's name. Mano gima nyakwa yie to kamora mora. Gisebedo ga kagiraido. So the election alone osengisowa gimoro. Kato kawacho to ng'ano momiyo wang'e kowinjo yiero motim to ng'e ni gimoro nika. All the way from Kakamega County to Mombasa. Siaya, Kisumu, Mabei, Migori, Kisii. Jine onge kuro? Intie. Yeah, that is the thing. Okay. Food for thought. Okay. Wow. So there's another bombshell that came out yesterday, whereby we saw a photo of Maneno Pichamar, Joho, Junet, Babu, and Ledamo Lekina Kagin Kanyakla. Then all of a sudden, Kakinye one Jo Kenya, we're full of speculation. Jokmoko se chakumana speculate like my ticket Maduaro 2027. The only person who is missing Kai Mana Edwin Sifuna. Whereby I was like, wow, this is a young face. And then party leader I said Don Jokai, Koro Kamwaduaro Kendo and Mana representative. My Longoni Secretary General, whereby it was a viable ticket, Kingio, Jogo. There was 6. Komedo Edwin Sifuna.
And kwangyo politics mar jogi, you don't need, these are young men, these are young guys, most of the game. So it's like there's a strangling here. Nkech jomoko be wacho ni gini dinoko mi jo, gini do mi oparanya ginyongo. Nkech nyongo ingeni and a serious man when it comes in matter development and governance. So jio wacho ni nyongo to sana but nyongo dwa dhi retire. Gini kako waneno wami mana jomoko be wacho gini babu emanyalo nkech babu en ng'ama ok dwa ufundira to moko wacho ni ter gini joka Masai kocha ingeni ledama be nyalo gini en manogo joka nogo wiche bukati girungu chiengcha to ji wacho ni wamiuru Junet. Hapana, Junet alienda na ile nosedhi gi pesa mar agent. Koro mae ok wadwa kendo gima Junet dhigo, en odhi okela jogego wane kaka gini dhi. So it is a lot of speculation. Jomoko be wacho ni so gikia ni baba ntie baba onge, gikia ni wami jo ngech jo be wacho ni mimi kama Raila yuko mwenye naweza achia ni Raila, na kama yuko tutakutana tumenyane humundu. Tiende ni ntiere kaka gidwa dhi luoko wod jatol cha kose politics is a dirty game. Karo, you've been here, maybe you know better than I do. Okay, politics is not easy. Kakineno jineneno. Ng'ama nong'eyo ni Raila can talk to Ruto after Nobody. Onge ng'ama nong'eyo. Ng'ama nong'eyo ni Museveni can talk to Raila. None. And sama an koyiera sani ni atelne gimoro kaka koro otelne ODM party, nyaka bed gi sei. Kaka nowacho ni gik moko gin adek to be gin ariyo, ka baba onge to en an. Mano e gima ne Joho owacho. To gima nyisi ni Raila is not away. Currently, Raila is still around. Raila nitie. Among the two, Raila pokoyero the flag bearer. Ni mae engama biro ringo 2027. Oh yeah. A speculations mang'eny go emantie nyaka speculation ni baba can go there for 2 years and come back. Yeah. So when you're talking about speculations, okay, to be like taking the mantle of being a flag bearer, I should say that Babu Owino is a good candidate. Yeah, Babu Owino is a good candidate so far. But the task you are putting on Babu Owino with the Babu Owino, the truth is Babu Owino cannot handle his emotions. He can't. That is the truth. Mangato kiknisania, even Raila, when Raila was young, was behaving like Babu. Where and how? No. Babu Owino cannot handle his emotions. Yes, he's a good candidate. Okadagi. Yeah. Do you think you can give him benefit of doubt in terms of emotion management? Because this is something that he cannot handle completely. Or mano weakness now, whereby we have to agree that is his own weakness. You know, we can have visible weaknesses and invisible weaknesses. Ndio weakness manenre, weakness moknenre. Mane maber, manenre kose moknenre. Weakness moknenre is better. Because weakness and weakness. Manenore. Weakness manenore. Mano to mantadagi. Iyo nimekata. Kati chiwo mane winindo. Na iyo na nimekata. Nikech onge gima biro dhi mbele nikech ng'ato oseng'eyo weakness ni. Ong'eyo kuma tap and you vibrate.
Wow. We cannot have a vibrating president on issues. No. But we like You have presidents, a president who vibrates on issues whereby huyu president wetu ni kusema na kutenda, whereby akisema ni left, akisema ni right. Neno. And no si nonsense like the kuwa triggered. Magufuli. Yeah. Karo, today you are tight on me. Tamri nigini. You've said there's nothing like Guinea or Guinea. Wow. Erokamano sana. We are going to jogo dutotero kamano modonjo yekai jogo maneno asante sana. Aneno appeal Josephine erokamano from watching erokamano. Aneno James Onyango engineer. Le grand erokamano Papa James. Aneno James Otieno is watching erokamano sana. Joy Wendy. Asante sana Joy Wendy. Kenneth Nyagilo all the way from United States of America. Dudu is VP. Karibu kae man. Karibu. Now, Caroline. Aneno sa wewa kae to kadua dhi kapoka penjo na mogi. Kwangyo siasa masani as how things are going. I know as much as Wadwa deny that we don't feel any vacancy or we don't feel any vacuum. Kata as much as Raila is trying to brush it or polish it off on our face, we still know there's something missing. And there's a very huge thing that is missing. If Raila is not there, and I've been watching, doing my Atimo research there, and people are saying Raila kama yuko mi sipigi kura. So Raila lazima kuwe, hata kama hatakuja in person, andikeni jina yake tu na mweke picha yake ndo tuende tupige kura. Bila yeye hakuna kura yenye tunaenda. Tumaye duoko wa back into the main question. Tiene ni kaji wacho ni baba nyaka bede ballot. Is it true that isebedo kikwale mkechoka winji ka jok moko wacho ni mbona huyu mwingine akue ama asikue, but jiwacho ni baba asipokuwa hiyo tutaki kujua. Tiene ni tumekuwa tukiibiwa ama kosisikia hao watu wengine. Because ni baba tu, baba kama yuko siendi. What can you say about that? Okay. It depends ni en ng'awa ma inigeno. Inigeno ng'a? Wachako gi kanyo. Ng'ama in godo gadiera. Ni nyalo kwangi lokacha. An gadiera ni baba nyalo terowa Kanaan. Kaka Musa ne nyalo tero jo Misri kanye Kanaan. To sama Musa ne oyudo appointment machielo, notamo Joshua tero ji. Notero. Notero ji. Machielo manyalo penji, nikech joka nego niya, Musa ni golowa Egypt mondo watho nang'o? Ni golowa Misri mondo watho nang'o? Donge Joshua nene kindgi kanyo. Kendo gigo ni Musa ine mwatho kodi, kiwe watu watho. Sama ne Musa wegi nok githo, Joshua ema notero gi Kanaan. To sama ne dwa yier Kibaki. Ng'ama nochungo Kibaki? Kibaki dong noyier kong'ol kanie wi kom. Omiyo kata in sani in gi geno ni ng'ane te manyalo timona gima kama. To ng'ane no biro ng'isi niya, in gadiera gi sani, wati gi example mar Onjiri. Ing'e maber ni Onjiri asetiyogo, Onjiri nyalo tero Shona ni mabor. To Onjiri ng'isi niya, baba to gini ok anyal, wami Karo, ang'e ni Karo nyalo tero. Donge idhi bedo gi yie gi Karo? Nikech ng'ama ne nyalo teri cha emosemiya assurance ni ng'ani nyalo teri.
Koro joma dwaro ni baba nyaka bede balot no. An gi penjo karo. Just hold on. Just hold on. Ingeni ntie jok moko moaminianga soda. You find someone, one brand now, my brand is Coca-Cola. I cannot drink anything beyond Coca-Cola. Kate mia Fanta mangich. Anadwa Coke. Katobed maliet kela. Eti soda ni soda. Eti Fanta pia ni kambi moja na Coke. Anadwa mana Coke cha. Neno, anayie gi Coke madiaba. Mangich, makiyao to ijie nits. Werigi Fanta. So, karo ni karo, a boxer si karo. Kuna mtu ameaminia karo mbaya. And you know, the love for Raila, ingeni, wacha nikwambie, no. Osiep na moro ilongo ni Vic Maslodola. Vic Maslodola nungi saga gimoro ni ya boxer. Girigiri kata guoko sim. Inano, girigiri kata guoko sim. Which is true. Raila nya convince, but Ruto cannot convince you. Kaka Raila nya convince is not the way I can convince you. Inano. Baba kobiro gi policy mar housing levy ni. Ingeni wa Kenya te dhi chulo. But Ruto kobiro go, onge dhi chulo. Aboksan. Ng'ama nohero Uhuru ne onge. Ng'ama nohero Uhuru Kenyatta ne onge. To sama baba nowacho ni Uhuru ber. Jiteno ere. Nohere instantly. Koro ng'ama ng'isa niya, ni en ok onyal madho Fanta nikech omadho ga Coke. Iseneno ng'ama otero osuptal ni ng'ama omadho ga Fanta to komadho Coke to diewe otero osuptal. Onge. Igo niya, Coke inyal madho soda to amiyi pi to wicho goyo kong'isi ni amiya kata Crest no. In that, ni gima mondo wang'e ni baba okuwuok odhi yweyo dala. Nitie pogruok kanyo. Then baba ogiver. If Raila gives up on politics, ni owuok odhi bondo. Then we are putting down our tools, wawere gi wach politics. But now, ok ni baba oweyo siasa. Oidho ngas. Ng'amo eri marom nade ma in ok odwa ne dongri. Mano era mane? Mano ng'amo ko eri. Caroline God. Jomo hero baba go. Omi baba thuolo mondo odongre. Baba odhi malo. To baba ne ma mondo wachne ni karo kakiera cha amiya boxer. A boxer ok nyal ng'isa ni baba onge yiera. But baba nyalo ng'isa ni aonge yiera boxer. Mago gik moko ariyo mopogore. Manyako wang'e ni mano can happen. A boxer kobiro kawuono ni yiera. Ing'eni baba onge baba odhi yeyu. Koro an moyiera. An ma koro adonga. Yayo kwa yieri. To ka baba biro ng'isa ni karo dongi idwa nadhi malo ni adhi malo kosawe dhi watim nang'o miya ng'ato kari ni kawa boxer kata nasegweta kweda boxer to koro akawa boxer. Wow. Now that is the politics. Wow. Wow. Aneno Kawuono itamri kukubali maoni, itamri kukubali matokeo. To yote tisa inde iwacho ni onge ringo ondo to nitie. Wow. I wish Onjiri would have made it here nkech ma dino bedo maybe Onjiri pod chango nkech heart attack mano yudo jumbe ariyo mokalo. Kuma koro piny nomuomo Onjiri ka makoro jopiny owacho ni Onjiri asiyekuwepo na lake pia lipo. Kabisa. Amor sana kendo ago erokamano maduong' sana nikech jowinjo wa duto te mosebedo kodwa kae to kaka unene ni nyiswa how do you see the new face Karo, how is it chal nade oko kanyo? Do you like the ambience and the breeze?
It's good. It's good. Igani nicha waselware match. Nicha walia. Kodi ngeno golwa oketwa e bath match. They're feeling good. Yeah. Ngama koko golo oko to kel but match. Ema wango. One match, woke match. One bath kid. You're feeling better. Kabisa. Wow. Amor sana. It's been amazing. And despite of the political fever or wind that is going on in Kenya, dalakanyo ongeringo podo tonitie ongeringo kako wawacho no podo tonitie to juma mabiro no by the way wadonjo Siaya kanyo watim Siaya gi Migori we see jo Siaya wachango by the women international day nen Siaya kababa. It was late. Yeah, kabisa. It was amazing. So wadi biro kendo teacher deck Wednesday donge teacher deck Wednesday. So wadi bedo marakai ongeringo medmano Gwel Wadu and nice to see you Caroline. You looking amazing tiende ni unu chamo serikali kanyo ni pesa elu nyose donge. Serikali chamoa. Wow. Chonjo. Erokamano kendo naka warom kendo chieng teacher deck donge juma teacher deck Thank you. Asante sana Caroline and nice to see you. Erokamano ongeringo pondo tonitie. Thank you so much. Adagone jo maneno wa jo mawinjo wa erokamano jo ma follower erokamano. Gima daher wachonia we accept and warwako views ute. Don't feel left out. You're part and parcel of this because wadwaroni wagoka. Okokang ne wanwawegi, but okang ne dongruok mar Kenya as a whole. Kumina no kok di maber, you are free to speak out. Speak to us. Amen. And wabiro woye. Kumina no kabe di maber, bende paknwa. Mondo mi wach niya county ni to di maber. Asante ni sana. Amen. Onagi Diaspora TV, Chungiro Nagi. The opposition leader, he's been the defunct opposition leader in Kenya for over 20 years. The ODM leader, one of the longest serving parties in the country, and equally the regional kingpin. So if you look at these boxes, will they all be filled with one individual? We saw Raila in Northeastern touting for Joho and Junet. We've had talk of Oparanya as the deputy party leader, assuming leadership of ODM. From Nyanza, where you sit, how will this matrix play out? First of all, as you've just put it, when Raila steps out, he will not leave one shoe. He will leave 4 pairs. Azimio, ODM, Luo, and the king of opposition politics in Kenya. Those will be filled most likely by different people. But again, it will also depend on who fills the Luo one and if he will ever fit that shoe. I doubt if right now we have anybody who would fit that shoe. Onagi Diaspora TV, Chungiro Nagi.